Goeiemiddag Graad 11, good afternoon Grade 11s. Ek hoop alles gaan nog lekker daar by die huis. Hope everything is still fine at home. And that you're enjoying the time with your parents. Dis nou al lockdown season 2 lyk my. Ons gaan nog al die pad aan. Net so vir 'n paar interessante dingetjies. Ek is nog besig met julle patch. Ons het nog geen datum gekry wanneer ons terug gaan skool toe nie. So moet nou nie spekuleer nie boys. Wag maar tot ek vir julle sê. So I'm still busy with your patch, and there's no date for when we're starting at school, so guys, don't speculate, just wait for the official statements and stuff. Daar's mense wat goed rondstuur wat die regtig is hier. En dit maak julle op julle senuwees as jy nie moeite werd nie. Right, we are now busy with animal handling equipment. Ons praat vandag oor diere hantering fasiliteite en toerusting. Nou, binne in jou handboek is daar 'n baie klein gedeelte. Hulle wys jou basies net toerusting en goedjies wat dit is. En ek het nou 'n bietjie gegaan en gaan krap 'n bietjie op die internet. Okay, ek kry vir ons 'n bietjie meer inligting. So I went onto the internet today and I found a bit more information about these animal handling equipment, because in your book it's only a little paragraph and a bunch of photos. But it doesn't give us the background on why we use this. Hoekom moet ons dit gebruik nie? Hy sê vir jou so 'n bietjie van as om die diere te beskerm. Ja, wat. Maar wat is die doel van dit? Hoekom is daar dinge soos dit? So, as ek nou gaan kyk op my handboek, as sê hulle vir die doel van dierehanteringsfasiliteite en gereedskap is om die hantering van diere meer doeltreffend, makliker, veiliger en vinniger te maak. Now, the idea is to make the handling of animals quicker, safer, and it's also easier for us as farmers. Mense onthou, hy dier is 'n dier. Hy ding gaan nie vir jou sê, okay, JD skeer my man nie. Dis nie hoe dit werk nie. Animal is an animal. They've got a will of their own. If you don't have facilities to handle them, you're going to get hurt or you're going to hurt the animal. And if you're thinking in the line of farming and if you hurt your animals, you're hurting your money. I'm taking sheep shearing as an example. If you can't shear and you cut up your animals and you hurt them and they get infection and they die, you lose money. Mense, jy verloor geld as jy nie die regte goed gebruik om jou diere te werk. Daar is 'n idee agter die masjinerie en die toerusting. Ja, okay, julle weet min of meer van wat die goed is, maar weet julle regtig hoekom ons dit gebruik? Wat is die idee agter dit? En hoekom val dit onder Landbou Teg? Want julle gaan die goed moet kan bou. Why do we have this in agricultural technology? This is more agri-business or agri-management. But we must be able to build this equipment. If we don't know what we're using it for, how are we going to build it? So volgens die internet is ek so 'n bietjie gaan krap op Google. En ek sal vir julle die links aanstuur op die group. I'll send the links on to the group for you. They say basic questions when I typed in animal handling equipment. The first thing that says, people also ask, what is animal handling? Wat is dierehantering? Now, animal handling is a term that describes how humans work and respond to and interact with animals with their surroundings. This includes all species and all parts of production. Why proper handling is important. Proper animal handling is an essential part of good animal husbandry. Now, animal husbandry is basically animal farming. Mense, wat is dierehantering? Dis basies hoe jy met die dier werk op die plaas en in sy area en of jy met die dier regkom of nie. Pragtig, dit is wat dit is. Dan vra die volgende vraag, what is animal handling with restraint? The specific amount of restraint used to control an animal is the key to safety for the handlers and comfort for the animal. Too much restraint can cause an animal to fight back. Too little restraint can cause the handler or other beings to be injured when the animal is escaping. Nou, kom ons dink aan 'n ding so drukgang. As jy 100 stuk bees het, hier kom hy beeste almal op jou afgehardloop. Jy's sê maar 5 of 6 ouens wat nou werk met die beeste. Hoe keer jy daai 100 stuk? Jy kan nie. Jy moet hulle nou forceer half in 'n drukgang in dat hulle 1-1 kom. Nou moet ons hulle mos nou dous en ons moet hulle spuit en allerlei mooi goedjies. So wat gebruik ons nou? Nou gebruik ons 'n nekklamp. So hy kom in die drukgang, kom in sy area, nekklamp op, dous hom, spuit hom, gaan hy volgende ene. So guys, if you think about, let's say we're handling cattle, you've got 100 cattle bailing down on you, and you're only 5-6 people, who's going to stop what? You use the equipment
to get the animals to come into a single file. When they go into the single file, you use the neck clamp. The neck clamp then clamps the animal with enough restraint so the animal isn't hurt and it doesn't fight back, but also restraint that helps you to be safe. That's the idea. If you use too much, the animal will fight back and hurt you. If you don't use too much, the animal will escape and also hurt you. So you're trying to protect yourself and the animal in the process. They say, why do we restrain animals? In the past, restraint has been the gold standard. The reason why most veterinarians use restraint is because animals are afraid and they struggle and then they show avoidance, or they're afraid to show aggression. So they show aggression. It is really a safety factor to keep the people safe. Now, why do we use restraint? Hoekom moet ons gebruik? Hoekom moet ons hulle 'n bietjie half vashou? Is om jou te beveilig en om die dier te beveilig. Onthou, 'n dier is 'n baie snaakse ding. As hy voel hy is onder druk of iets, dan gaan hy fight or flight hoor. En meerderheid van die kere gaan hy fight en dan gaan hy vir jou seer maak. So animals have a fight or flight method. If you don't restrain them right, you're going to hurt yourself in the process and the animal. I say okay, animal safety. Let's quickly see something. Why is animal handling important? The popular animal handling is an essential part of good animal husbandry. It benefits the animals you care for, creates a desirable working atmosphere, and benefits the customers you serve. Proper handling techniques will maintain production quality and effectively reduce stress in the cattle and people. Mense, as jy die regte hanteringsmeganismes gebruik, met ander woorde die regte gereedskap, die regte goed, dan gaan jou diere onder minder stres wees. Dus gaan jy 'n beter produksie hê. As jou diere nie seer kry nie, gaan jy nie geld verloor nie. En onthou mense, daar is sekere goed wat jy moet volg. Daar is sekere goed wat jy moet volg. Anders gaan die mense in jou plaas toe kom en vir jou kop toemaak. If you don't follow the rules for animal handling, people can come and close your farm because you're mistreating the animals. So, if you don't use the right equipment to handle animals, first of all, your farm's going to suffer because your production rate's going to go down. You're going to have a lot of injuries because your workers are going to be injured, your animals are going to be injured, you're going to have vet bills. So, the idea is to handle animals with care. And if you handle them with care, you make money out of them. Quickly see if there's anything else that I missed. Animal handling equipment South Africa. If you go onto the links in Google, you'll find this there. Daar is 'n dierehanterings link wat jy kan gebruik. Vinnig in hardloop. Daar is 'n hele link wat jy kan gaan kyk. Hulle praat van Animal Handling South Africa. Daar kan jy 'n bietjie gaan krap. Dit is mense wat toerusting verskaf. These people supply equipment that we can use on farms. If we go to our textbook, as ons boek toe gaan, dan praat hulle daar van laaibank, geslote selfvoerders, oop selfvoerders. There's the pictures. You have to be able to identify these equipment. Jy moet die prentjies kan identifiseer, die gereedskap, en jy moet sê waarvoor dit gebruik word. Nou, if you're going to go look at the pictures and you'll see we've worked with some of it, ons het al met van dit gewerk toe ons die skaaphanteringskursus doen het, we did the sheep handling course, we worked with some of it, they demonstrated it to us, the dose gun and stuff like that. Die beste ding wat jy kan gee, die beste raad is, gaan op Google, go to Google, search the word, search the equipment and see what they're used for. For instance, there's something here, in Afrikaans and in English it's called the emasculator, emasculator. Die van die manne wat weet wat dit is, dit is 'n castreringstool. It's a tool that we use to castrate animals. Now those of you that went on to the sheep handling course, we learned about it from Tannie Plot. When they make the sheep hommels, is when they remove their testicular glands, hulle haal hulle balle uit, laat hulle nie kan teel nie. Maar daai stuk gereedskap gebruik ons daarvoor.
So gaan Google hierdie goed, gaan krap 'n bietjie op die internet, kyk wat julle kan kry. Daar is 'n hele website oop vir julle. I'll send you a few links today to go to work through if you can. Afrikaanse manne, Google is ongelukkig geen Afrikaansie, maar Google Translate is dan daar, so jy kan hom so af en toe gooi. Die Afrikaanse Engels en wie so ietsie kan maak vir die manne wat die Engels snaaks praat daar in die klas. Ek gaan vinnig kyk. Daar is nie veel wat julle in julle handboeke gaan kykie. Wat ek gewoonlik in die eksamen doen is ek wys vir die toerusting. Ek sê vir jou, right, wat is dit? En dan sê jy nou vir my, dis nou byvoorbeeld 'n verfmerkyster en dan vra ek wat is die doel van dit? What do we use it for? So if I tell you this is the picture of the equipment that we're using and you tell me okay, this is a feeder or a self feeder, and you have to explain to me what does it do. So jy moet weet wat is die ding en wat dit kan doen. The best thing you can do is go into Google, search these equipment, soek hulle op, kyk wat jy kry vir hulle en wat hulle vir jou sê vir dit. Afrikaanse laities, as ek julle kan raad gee, die Engelse handboek is op die groep, gaan Google die Engelse name. Julle gaan nie sommer die Afrikaanse name kry op Google, is maar bietjie skaars. So gebruik die Engelse handboek se name vir daai toerusting en Google dit en dan kan julle daai beskrywings van hulle net vertaal. Dit gaan vir julle dit makliker maak. En in sommige gevalle manne kan dit tot vir jou lees. Ek het nog vir julle 'n paar app links stuur vir die ouens wat sukkel met die leeswerk. Maar die volgende afdeling wat ons gaan kyk is planters. Planters is our following part that we're doing in the book. Wat is 'n planter? Nou basies 'n planter is 'n ding wat jy gebruik om saadjies in die grond te kry. The planter we use to get seeds into the soil before we plant. For instance, if we want to plant peanuts, if we want to plant wheat, stuff like that. So we'll koring plant of peanuts, dan gebruik ons 'n planter. Noem die prosedure wat gevolg moet word wanneer 'n planter vanuit die plantsysteem gestoor word. Nou, after the planting season, there's a procedure that we must follow with our planters. Wat moet ons doen? Eerstens maak die planterpype, kunsbestenke en saad ons behoorlik skoon. We must clean everything from the planter, top to bottom. Herstel gebreekte en beskadigde dele onmiddellik. If something is broken, fix it. Verminder die spanning in alle dryfbande. Remove the tension in all the bands inside, in all the fan belts and stuff inside the planter. Verwyder alle ketTINGs, maak skoon in olie en plaas hulle terug. Remove all the chains, clean them and oil them and replace them. Haal alle gelyk koppelaars uit mekaar, maak hulle skoon en sit hulle weer aan mekaar. Om die veer, om mekaar moet nie die vere op spanning plaas nie. Now the English book, let's quickly get that English term for us. Remove, dismantle all slip clutches, clean them, reassemble them, and do not put any springs under tension. Moet geen druk of spanning op die springs as dit nie gaan gebruik word nie. Paint or cover all unpainted areas with a thin layer of grease. Mense, verf enige area wat oop is met 'n klein laagie grease om die roes te voorkom. Grease all grease nipples. Maak maar al die greasepunte skoon wat jy moet regmaak. Al die grease nipples moet jy grease kry. En stoor plante in 'n dry place undercover. Mense stoor die planter in 'n droë area onder dak dat hy nie beskadig word deur weer en weerstoestande nie. Name 3 safety precautions that must be followed when working with this machine. First of all, do not let people or animals come near the drive or gear mechanism of the working parts of the machine. Geen mense of diere naby enige bewegende deel van die masjien nie. Make sure that all safety devices are in place and in working order. Maak seker dat alle veiligheidsgoed werk en dat hulle op hulle regte plekke is. No person other than the operator may ride or climb on top of the machine. Geen ander mens maak 'n lift of klim op die ding en dink, "Right, ek gaan nou saam ry, die ou bestuur die trekker en ek spring agterop nie." No more than one person on a tractor, no more than one person working with a planter. Please, guys. Skryf the procedure that follows when the machine is prepared for use. Nou, watse prosedure moet ek volg wanneer ek die masjien wil gebruik of wanneer ek die masjien gaan uithaal om weer te gebruik? Eerstens, make sure all grease points are greased. Maak seker alle greasepunte moet gegrease. The correct tension must be set for the belts and chains. Maak seker al jou belde, al jou ketTINGs op die regte spanning gestel voor jy hom gebruik. Check all the parts are functioning correctly by operating it slowly. Mense, gaan eers stadig met die ding en kyk dat alle parte werk. Ek weet jou planter het nou vir 'n paar jaar gestaan, of vir 'n paar jaar, sorry, vir 'n seisoen of wat gestaan.
Maar jy weet nie wat het in die werkswinkel aangegaan terwyl jy gestaan het, die een of ander aapkanoe, of die ding loop staan het, of loop sit en thee drink het, of you never know. So gaan nou maar stadig deur en kyk dat alles werk. Remember guys, even if it's been standing undercover, you don't know what's happened in that workshop while it was standing. Somebody could have stood on it or broken something, so make it go slow and see if all the parts that are moving are in working condition. Replace all worn parts immediately, especially the shear blades. Mense, enige beweerde part, vervang hom dadelik. Service according to manufacturer specifications. Guys, there's a booklet. Service it according to the booklet. Do not skip a service. Mense, moenie dink ek gaan nou die service skip en dan lekker, ek gaan dit op my eie doen nie. As die boekie sê jy service om dan en dis hoe jy het service, dan doen jy dit volgens die boekie. Want as jy 'n waarborg het, gaan jy het verloor as jy dit reg doen nie. Make sure plante is calibrated correctly. Maak seker dat jou plante gekalibreer is op die regte manier. Dat help ek probeer nou met lasia se goed kom nie. Jy kan vir my sê ja, maar ek het lasia koring geplant. Hy kalibrasie is uit, stel hom weer. Even if you planted the same thing as last year on the same piece of soil, you will still recalibrate it. Nou, a backpack sprayer, rugzak sprayer, is basies maar 'n ding waarmee ons gif spuit. Julle sal sien dit op die plase. Dit is basies 'n sak wat agter op die ou se rug sit en hy het 'n spruitpunt en dan stap hy en hy pomp hom vol en dan gaan spuit hy vir hom aan, so dan spuit hy die gif. The backpack sprayer, the knapsack sprayer, is carried on the worker's back with the poison or stuff that it has to spray, and it has a pipe with a spray nozzle, and it also has a pressure gauge. Discuss 2 safety measures to be taken in account when using a knapsack spray in an orchard. Wear a gas mask and wear PPE. Mense, as jy met 'n rugzak sprayer gaan spuit, die gif wat jy spuit is by jou gasmasker en dra die regte PPE. Jou vel moenie opwees nie. Hierdie gif kan vir jou brand, hy kan vir jou affekteer in 'n ander manier dat hy wel deur die vel geabsorbeer word. Jy besef dit nie totdat dit te laat is nie. In certain cases, the skin can also absorb the poison, so make sure your skin is covered and you don't get that on you. Mention 2 safe practices that you need to carry out on the knapsack sprayer when doing maintenance after a day's work. Guys, always clean your container and make sure that you don't poison the environment around you when you clean it. Clean properly so that the poison does not affect the next user. Mense, maak hom skoon en maak seker dat die gif nie die omgewing affekteer nie en maak hom deeglik skoon dat as die volgende ou hom gebruik dat die gif nie vir hom affekteer nie. How do you dispose of empty pesticide canisters? Jy steek hom vol gate en jy brand hom uit. Hoe raak ons so slaaf van ou gifkanne? Vol gate, brand hom. How do we dispose of it? Poke it full of holes and set it alight. That's how we get rid of a empty poison container. Or pesticide container, sorry. Insecticide sprays are dangerous to humans, animals and the environment. What safety measures should you use when you're working with these sprays? First of all, read your labels carefully. Mense, enige insekgif is giftig vir mens, dier, enige ding wat jy aan kan dink. En ongelukkig moet jy maar die labels lees. Jy gaan maar moet uitvind wat op die label staan. Volg dan die instructies wat hulle vir jou gee. Follow the spray instructions. If it says so many liters with so many liters water, follow it to the letter. If you do not follow it, you have a chance of poisoning yourself and others. Mense, volg die instructies tot op die letter van die gif. As hy vir jou sê, jy moet 5 liter meng met 'n liter gif, doen dit so. Moet nou nie sê, 4 liter met 'n liter, ek gaan maar net kans vat en kyk wat gebeur nie. Nee. Daai goed is opgestel sodat mense nie hulle self moet beskadig nie. Eating and smoking are prohibited in dealing with sprays. Mense, jy kan nie jou hamburger kou terwyl jy gif spuit nie. Jy kan nie jou skuif trek terwyl jy gif spuit nie, Richard. Asseblief, guys, you can't eat and smoke while working with the insecticide. You're going to poison yourself and you're going to burn yourself. All empty containers should be disposed of in the correct way. Please, guys, if the insecticide container is empty, dispose of it in the right way. Don't just chuck it down and think, well, what'll be will be. It is what it is. It doesn't work like that. Mense,
as jy daai houer net gaan neerspuit en dink, ag, jy Gods water of Gods akker, wat gaan gebeur, jy is verkeerd. Raak ontslaaf van die ding op die regte manier asseblief. Dit is nie die highway op pad kry van dink wat jy die goed kan uitgooi nie. Raak rustig. Daai goed moet reg verwyder word. All sprays must be locked in a safe storage facility. Mense, enige gif moet toegesluit word in 'n veilige bergplek. Any spray must be put away in a safe area where nobody can reach it unless you have a key or permission. You can't just leave it around willy-nilly and the kids can pick it up and play with it. Jy kan nie goed rondlos en dink, ag, wie gaan dit vat nie? Môreoggend dan drink jy goed jou koffie. Want iemand het gevat. Mense, raak rustig. Doen die dinge reg. As we alles moet gewerk, doen die dinge reg. When we work with poison, do it the correct way. Don't skip a step. Maintenance of equipment, checking pressure gauge and congestion. Right mense, ons gaan nou net daar stop. Volgende keer gaan ons aan met die maintenance van die gereedskap. Right guys, we're stopping it today. Tomorrow we're going on with the maintenance. Lekker dag verder. Bly by die huis, was jou hande, wees veilig guys. Stay at home, wash your hands, be safe. If you have any questions, contact me and I will try to answer them as quick as possible. Ek probeer vir julle so vinnig as moontlik aan 'n antwoord gee as jy my enige vrae het. En ek hoop jy dat daai cozy gelike van gister, gaan Vrydag dalk weer daar een na julle kant toe kom. Lekker dag verder julle, geniet hom.